Câu hỏi này đến từ Vasini. Nếu một người có khao khát sâu sắc về sự hư không, và đang thực hành tất cả các sadhana và trở nên trống rỗng hơn mỗi ngày, nhưng trải nghiệm đó vẫn chưa xảy ra, người đó phải làm gì thưa Ngài? Sự trống rỗng không đến theo từng đợt đâu. Bởi vì sự trống rỗng có nghĩa là cái không tồn tại. Tại sao lại là sự trống rỗng? Bởi vì sự đủ đầy không có thứ đó đâu, nó chỉ là một từ thôi. Nếu bạn thực sự nhìn vào nó, giả sử tôi sẽ đặt $1 tỷ vào túi của bạn. Không, tôi không có kế hoạch đó đâu. Tôi đang gây quỹ ngay bây giờ. Được chứ? Giả sử, chỉ để trêu bạn một chút. I will put $1 billion into your pocket. It feels very full for one day. But then you see her walking with $10 billion. You have? Then suddenly your pocket feels empty with $1 billion. Then let's say we'll put another 9 for you. You have $10 billion. Then he is walking with $100 billion. Suddenly it again feels empty. So your pocket can never be full, no matter how much we put. We'll take your head. When you passed your first standard, you felt like, what's there more to know in this world? You know? Then they told you there's a goddamn second standard. And you went through this, then they told you 10th standard is public exam, that's it. If you do that, your parents went on telling you, this is the key aspect of your life, 10th standard is very crucial, you believed. And you finished your 10th standard and you're feeling chest puffed up and you thought, you really know it. Then the next day they started bothering you, which college will you join, which college will you join? What college? I thought number 10 I reached. Perfect number champion number, but no good. Like this at every point. So, how much ever we put into your head will never become full. Well, initially you just fell in love with only one person. Then when you fall in love with one person, she produces 1 or 2 or 3. Then you fell in love with all of them. But then they produce grandchildren like this. That also you loved, actually more than this one. So your heart also cannot become full. You go in a constipated installments, that's different. If you fall in love with everything in the universe, still it is not full, still it is capable of taking more. So your pocket cannot become full, your head cannot become full, your heart cannot become full. So fullness is an illusion that you chase, there is no such thing. But emptiness is possible. What is empty is never partially empty. Fullness is always partial. Emptiness is always total. When something is empty, it is absolutely empty. So you don't do that in installments. If you try to do it in installments, then you you will never catch emptiness, because you cannot catch emptiness. This happened one day. A lady was having a neighboring woman, another lady from the neighborhood who is also about her same age. Both of them have children. So of course she wanted to, boast a little bit. She said, we bought a few liters of olive oil and we soaked our baby in this olive oil. Then the other lady asked, really? It must be very expensive, but his skin quality must have really changed.
Then the man in the house came out and said, I don't know about that, we've not been able to catch him till now. So don't try to catch emptiness. You can't catch emptiness, it's not anywhere. But it's total. So what do? How do I empty myself? You understand this, if I take a bucket, I can empty it by throwing a mug after mug out. If I take a well, I can take buckets and buckets and buckets and empty it. Well, that is not the way it happens. You become empty not because you have nothing. You become empty because you're dispossessed. You're not possessed by the things that you carry. Right now you're possessed. Your money, your home, your relationships, your God, your religion, your philosophies, your love affairs, anything and everything possesses you. When you're dispossessed, you are empty. So this is the purpose of sitting with eyes closed, not praying to somebody, not calling out some god, not something, just cut off, lock down. This is, all over the world, the governments are now initiating you into a spiritual process so that you're not possessed by what is around you, you're simply all by yourself. But of course, many of you are behaving as if you're possessed. When you're dispossessed, you're empty. Otherwise, you'll go on and on and on. I'm saying you're looking in the wrong direction. You're looking at a few tidbits that you have gathered in your life. Yes, that's all you gathered. And thinking, if I leave one, I will become empty. Okay, I lift one more, I'll become empty. People go to Kashi. It's a tradition. That, in ancient times, they said when you go to Kashi, you must become dispossessed. There's nothing more. Every day you see hundreds of bodies burning there, you sit there for a few days or few months. When you come back, you're dispossessed. You are not entangled with anything. Then people made it little more, you must leave some money and come, you must leave something else and come. These days they leave only pavakai and come, the bitter gourd. Anyway, they were not eating it. So that one they will leave it and come, you must leave something and come. So I left bitter gourd because I don't like it anyway. Đó không phải là cách để từ bỏ nó đâu. Vì bạn đang nhắm vào một mục tiêu sai lầm. Kể cả khi bạn bắn trúng, nó cũng sẽ không biến mất. Chuyện là thế này. Một ngày nọ, Sankaran Pillai vừa mới cưới vợ. Nên anh ta có một nguyên tắc là khi đi làm về, anh ta luôn ghé một nhà hàng và đảm bảo rằng mình đã ăn uống tử tế rồi mới về nhà. Vì ở nhà, mọi thứ vẫn còn là một thử nghiệm. Thế là anh ta về nhà và vợ anh ta, ngay khi anh ta vừa về, cô ấy đã mở cửa, ôm chầm lấy anh và khóc nức nở. Anh ta hỏi, có chuyện gì vậy? Cô ấy nói, chỉ vì anh thôi, em đã vất vả từ sáng đến giờ. Em đã lên mạng xem hướng dẫn từ một người dạy nấu ăn. Và em đã làm món gà biryani cho anh. Em nghĩ là nó ngon lắm, nhưng con chó nhà mình nó ăn hết rồi. Em chỉ vừa mới đi tắm. Lúc em ra thì con chó nhà mình đã ăn hết sạch. Sankaran Pillai nói, không sao đâu, đừng khóc nữa. Anh sẽ mua cho em một con chó mới. Vậy, tên của bạn là gì? Vasini. Nếu bạn muốn trở nên trống rỗng, điều cần thiết là phải được giải thoát khỏi sở hữu. Có những phương pháp cho việc đó để làm được điều đó. Đừng cố gắng làm trống rỗng hết thứ này đến thứ khác. Nó sẽ mất cả triệu năm, bạn sẽ luôn tìm thấy một thứ gì đó mới.
Bởi vì bạn không bao giờ biết mình tích lũy chúng bằng cách nào. Bạn có thể loại bỏ thứ này, bạn có thể loại bỏ thứ kia, nhưng bạn lại tiếp tục thu thập những loại khác. Vì vậy đừng đi theo con đường đó. Có những phương pháp đúng đắn. Bạn nên được khai tâm vào một thứ gì đó hiệu quả.